Good morning. Today is day 10, that is 5th November, and time is around 8:15. Currently we are at Tezpur at Prashanti Tourist Lodge. So we were here on our transit towards Cherrapunji. Yesterday we covered around 300 kilometers, and today we have another 320 kilometers to go to reach Cherrapunji. One of our bike has broken down near Engine Prasad. The fuel pump is causing some issue, so we will not be able to take it further. So what we are planning to do is ship the bike from here to Bangalore, and he will he'll take a bus to reach Cherrapunji from here, and from there he'll continue the ride with us. So what he'll do is today whole day he'll finish all this process, and by night or by afternoon he'll take a bus to Cherrapunji and meet us all there. Apart from this, everything looks good for now. So Prabhu has some issue, Santosh Prabhu, he has some issue with this bike, clutch plates. I think we can fix it on the way. The bike is not able to make a good speed of, the max speed it can do is only 60 kilometers per hour. So that's it for the day. I think we'll have our breakfast and we'll ride towards Cherrapunji. ಇವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ಲೀಟರ್ ಆದರೂ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಮ್ಮ ಅದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಗಾಡಿದು. ಅವನು ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. So we hired a local mechanic who understands all this situation of the bike not starting. So he's helping us out. See, fully adulterated fuel. Where did you last fill from? जंग इसमें डाल दीजिए, इसीलिए जंग पकड़ लिया. इसको पकड़ उसमें डाल दीजिए. उसके ऊपर going to take more money also. आग में पेट्रोल तक बिटो ಅದು ಫುಲ್ ಇವಂದು. ಓಕೆ, this is a rented Himalaya, that's the reason there is no problem filling the fuel. ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಗುರು, ಬೇಕಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನ್ ನಮ್ ಗಾಡಿನೂ ಅದ್ರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಗೈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ. This guy doesn't have filling fuel for rented bikes, the adulterated fuel. Don't see all that. BMC won't get fair play award. President is filling the petrol. President is filling kerosene. ए बा हम कैन तಗೊಂಡು. वैसे बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं इधर. वो कार में इधर की पेट्रोल चला जहाँ जहाँ ये फाई सब जगह ಸಾಕು ಚೆಲ್ ಬಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಏ ಯಾಕೋ ಯಾಕೆ ಏಯ್ ಚೆಲ್ ಬಿಡು ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಬೈಕಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಇದೆ 10 ಲೀಟರ್ ಇದೆಯೋ 10 ಲೀಟರ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವುದು ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿಸಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಓಡಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರೈಡಿಗೆ ಇಡೀ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಫುಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ. ಮಾಮ್ ಬನ್ನಿ. ಯಾವತ್ತು ನಿಂತವನೇ ಅಲ್ಲ. ಇಮ್ಮು ಬಾರೋ ನಾವು ಹೊರಡ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ.
ಅವನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದ. He's saying the same thing. They are used to all this kind of things setups. ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರಭು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಪ್ರಭು ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪ್ರಭು ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ ಅಂದರು. ಶಾಪ್ ಏನಾ ಉಸ್ಕಾ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಮರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಬರೋ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. किधर से आ रहे हैं आप अंदर? मैं तवांग से आ रहा हूँ. पेट्रोल किधर लगाया? जंग पैन. पेट्रोल पूरा निकाल दो बस चलो. ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ಬಂತು. ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. See the color. Absolutely water. ಪಕ್ಕ ಮಚ್ಚ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟ್ರಯಂಪ್ ಅದು ಬೆನಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಯಲ್? ಇವನ್ ನೀವು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಟ್ರಯಂಪ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬದುಕ್ತಾ? ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಗದೆ ನೀರುಗಳು ಹಾಕೋದು ಕೆರೋಸಿನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So filling a fresh fuel. Okay, everything looks good so far. So we were able to start the bike. We found a local mechanic who is used to all these situations. Basically the culprit was the fuel that we filled up in Tawang. In the evening, and I don't know, evening or afternoon, whichever you want to say, because here already sun has started setting. So from morning I think we have covered around 200 kilometers for now, with the lunch break. So officially we are in Meghalaya. So this is the third state that we'll be traveling to. We started from Assam, that is Guwahati, and then we went to Arunachal Pradesh, where Tawang, all the Bomdila, Tawang, all those places are there. And then we returned back to Assam, that is Tezpur, and now we are heading towards Cherrapunji via Shillong. So Shillong is another 65 kilometers, and Cherrapunji should be another 30 or 40 kilometers above after this one, Shillong. Road so far is very good. Right after Tezpur, I think for another 40 kilometers or 50 kilometers we had some patchy roads or a double lane road. After that it's completely a 4-lane road. So that's what is going on currently.
Enjoy the road. कैसा लगा रोड? Better than Assam and nice road. Seriously. Hassan. How come you're comparing Hassan with this? We always compare Bangalore ride with This Mega extreme ride. area will be No, I can do like this also. He's not allowed. Hey, allow na? Huh? Allow him. Chalo, we'll try. The foot peg should scrape the ground. This one. Foot peg. Even yesterday he put his foot down. I was trying to do that. You keep both the legs on the foot peg and foot peg should scrape. Seriously. But he actually. 390 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು. R6 ಬಿಟ್ಟಾಗೋ 390 ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲೇ. 390 ಬಿಟ್ಬಿಡ ಇದು ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ 150 SR. Okay, currently we are on Shillong. So we have another 30-40 kilometers to go. Look at this view, the sunset view behind the mountains. And we are on a dam. I'm not sure what is the name of the dam, but the view is superb. So I think another 30-40 kilometers we'll be riding in complete dark. So I think there is no point in doing this video because all you'll see is headlights, nothing else. So once I'm in the room, let me check. Here's another view of the same mountains and the sunset.